More committees continue to distribute fertilizer to the farmers in the local government areas to boost agriculture. The National Commission for Almajiri and Out-of-School Children's Education solicits support from traditional rulers towards achieving the set objectives. Member representing Sabon Birni local government area Aminu Al-Mustafa denies involvement in the kidnapping of the late district head of Gatawa, Isa Muhammad Bawa. Good evening and welcome to Alu TV News. Today is Saturday, 24th August 2024, equivalent to the 20th of Safar 1446 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. In response to security challenges across the Area of Responsibility (AOR), which covers Sokoto, Kebbi, Zamfara, and Katsina, Operation Hadarin Daji has launched an emergency toll-free line 08000020202 for the public to report security-related issues. In a statement signed by the Acting Deputy Director of Army Public Relations 8th Division, Lieutenant Colonel Ibrahim Shetu said the initiative is to allow the general public to report any emergency and complaints across the AOR for swift response for the security agencies. The statement called on the general public to note that the designated number is free of charge and the identity of the callers will be treated with high confidentiality. Consequently, the statement also requested the public to disseminate the information to the general public accordingly. Farmers in Kware local government have been urged to take advantage of the available fertilizers provided by the Sokoto state government to increase food production in the area. Chairman of the Fertilizer Distribution Committee of the area, Sharihu Abubakar Kamarawa, stressed the need while flagging off the fertilizer distribution exercise in the area. Aminu Al-Hussaini Amanawa has more on the story. Chairman of the Fertilizer Distribution Committee of the area, who is also the State Commissioner, Ministry of Foreign Affairs, Honorable Sharihu Abubakar Kamarawa, explained that distribution of pre-fertilizer was aimed at boosting agriculture and ensuring food security in the area. According to the chairman, out of 7 trucks allocated to the area, 2,680 was allocated to 11 weights of local government each, while large-scale farmers of the area to benefit with 400 bags, others to benefit with the state government gesture security, district heads, youths and women, as well as Farmers Association of the area. Sole Administrator of Kwara Local Government, Aminu Muhammad Kwari, while praising governor's effort for providing free fertilizer to farmers in the area, charged them to make best use of the opportunity. In their several speeches, District Head of Kwari, Alhaji Muhammad Daniya, and APC Chairman in the area, Alhaji Abubakar Dansoro, as well as Deputy Speaker of Sokoto State House of Assembly, Kabiru Ibrahim Kwari, thanked Governor Ahmad Ali for his unwavering support and zeal towards boosting farming activities in Kwara local government. Aminu Al-Hussain Amanawa reporting for Alu TV News. The Sokoto state government has continued with the fertilizer distribution program for its farmers across the state. Rahama Haruna Birniwa report that the aim is to enhance agriculture in the state. The distribution exercise was flagged off at Gwadabawa local government under the watchful eye of the chairman of the committee, Alhaji Murtala Abdelkader Nya. A report. The committee chairman in the area said 15 bags of fertilizer will be distributed to 16 polling units in the area, making 2,400 bags accordingly, with cash of 120,000 naira in each of the polling units. The chairman also called on all the beneficiaries to use the fertilizer in a good manner to achieve the desired goal to ensure the production of palm produce in the state. The sole administrator of Gwadabawa local government area, Alhaji Mukhtar Bella Abdurrahman, acclaimed the government's tireless effort and thanked the governor for fulfilling his promises. Member representing Gwadabawa South, Bella Idris Chimola, appreciated the giant effort of the governor, especially towards improving agricultural production in the area and the state as a whole.
District Head of Godabawa, Lawal Muhammad Zayyana, applauded the governor's effort and called on all the beneficiaries not to sell the fertilizers provided. Some of the beneficiaries interviewed were thrilled with the distribution and promised to use it as directed. The event had in attendance politicians, ulamas, security, and business communities, among others. Highlights of the events were musical interludes that sang words of praise to show their appreciation to the state government. Rahma Haruna Berniwa, Alu TV News. Sokoto State Government restated its commitment to boosting farming activities in the state. The State Commissioner of Agriculture, Alhaji Bello Muhammad Wamoko, also the chairman of the Committee for the Distribution of Fertilizer in Bodinga local government, made the statement while flagging off the distribution of fertilizer in the area. Abubakar Tauba was there for Alu TV and now reports. Alhaji Bello Muhammad Wamoko said farmers in the state are now not regretting having Dr. Ahmad Aliyu as their governor. Wamoko added that 7 trucks allocated in the Bodinga local government, and for every polling unit, 14 bags will be given to the new farmers. The sole administrator of the Bodinga local government, Alhaji Umaru Babuga Uro, urged the farmers not to sell the commodity but to use it to boost their farming activities, as mentioned by the state government. Oro stated that the Governor Ahmad Aliyu has good intention for Sokoto State people, especially farmers. He charged them to always pray for the success of the administration in the state. On his part, the district head of Bodinga, Muhammad Bello Abdurrauf, who spoke on behalf of the other district heads in the area, commended the state government for providing the fertilizer free of charge and asked the beneficiaries to make the best use of it fertilizer. Many among the beneficiaries interviewed commended the state government for the gesture and promised to use the fertilizer wisely. Abubakar Toba reporting for Alu TV News. In a bid to turn the tide on Nigeria's education crisis, the National Commission for Almajiri and Out-of-School Children Education visited Sultan of Sokoto for an advocacy visit regarding the issues of Almajiri and out-of-school children education. The visit is aimed at sorting out furtherly support, strengthening ties and collaboration, as well as seeking real support to tackle Nigeria's present challenges of Almajiri and out-of-school children. Bashar Sodengi reports that the Sultan emphasized the importance of education in societal development and pledged his support for the Commission's initiative. His report. The delegation is led by the chairman of the House Committee on Alternative Education, Honorable Ibrahim Al-Mustafa Raba, alongside some members of the council, were received warmly by the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Saad Abubakar. Speaking earlier, the Executive Secretary of the Commission, Dr. Muhammad Sani Idris, stated that the aim of the visit is to seek furtherly advice and support of the palace for successful and smooth activities of the Commission. Dr. Sani added that the federal government is taking proactive measures to enhance Almajiri education and lingering school children issues as they affect the entire country, not limited to only the northern part of the country. Gone are the days when we will allow our children to be sleeping on the streets. Gone are the days when we will allow people, because of their ignorance in the understanding of the true exegesis of the verses of the Quran, to be taken advantage of by Boko Haram. The banditry we are seeing, the Boko Haram that is bedeviling us, is all product of illiteracy. And Mr. President is saying no to that. And as Commission, we are saddled with the responsibility of getting it right this time around. The Executive Secretary also pointed out some measures to be taken in addressing the issue, which include the generation of all Almajiris, provision of a bill in the state assemblies that will oversee how Almajiri activities are going to be, particularly among children, quality education, provision of accommodation, employment opportunities, as well as provision of center for abandoned children. And for you to plan well, you have to have a data that is cogent and verifiable. And to get a data that is cogent and verifiable, as I describe it, you definitely need the assistance of the traditional rulers, who are the custodian of our heritage, the custodian of our values, and who are close to the people on the ground. He also solicited synergy with the traditional institution and traditional rulers for smooth conduct of the Commission's activities and achieving the meaningful result, where he thanked the Sultan for his support and contribution toward promoting Quranic education in the country.
In his remark, the chairman of the Committee on Alternative Education at the House of Representatives, also a member representing Wurno Raba Federal Constituency, architect Ibrahim Al-Mustapha Raba, expressed gratitude for the visit and emphasized the need for collaborative effort to achieve the set objectives. Something serious must be done. We must move away, a step forward from the lip service to actual action. Ensure that we turn these millions of out-of-school children. Your Eminence, you are blessed by our presence here before you, and inshallah will continue, because we know whatever we do, you are behind us. We have your prayers. Responding, the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Saad Abubakar, expressed gratitude to Allah the Almighty for witnessing the interactive session regarding Almajiri and school children's education, as education is a key to unlocking the potential of the children. I want us to support the work of this commission, the work of this committee. So we have no choice but to support it. Because our work is their work, and we must all put hands together to make this work succeed. He also commended the effort of President Tinubu for supporting the commission and also the Speaker House of Representatives Tajuddin Abbas, where he urged them to put more effort by providing adequate funding to the commission for effective delivery. I want to assure first Mr. President, the National Assembly, the Commission, of the total support of all Muslims, of all traditional leaders of the country, to make sure this committee, this job of educating our children, taking them off the streets, becomes a reality. The Sultan therefore called on the parents and peoples across the country to fear Allah and educate their children. The courtesy visit marks a significant step toward addressing the pressure issue of out-of-school children in Nigeria, which was attended by the initiator of the Almajiri Bill in Nigeria, Honorable Balarabe Shehu Kakali Shuni. That has been the report. I am Bashar Sodengi, reporting for Alu TV News. People of Sokoto State have been urged to always verify any news posted on social media before it's been broadcasted. Member of the Sokoto State House of Assembly representing Sabon Birni North, Honorable Aminu Al-Mustafa Buza, made the appeal while briefing newsmen over the allegation against him that he had a hand in the kidnapping of the late district head of Gatawa, Alhaji Isa Muhammad Bawa, who was said to have been killed in captivity by the bandits last week. Our reporter Bakar Tauba has more on the story. Honorable Amin Al-Musbabuza described the death of the monarch as a great loss not only to the people of Sabon but to the entire Sokoto state. According to him, all efforts were made to rescue his life by the Sokoto state government and the people of the area, but that was the time Allah allocated to him. Commenting on the allegation labeled against him by the son of the late monarch on whether he had a hand in the kidnapping of their father, Ali Isa Bawa, as shared in a video clip, Boza said neither he nor any government official had a hand. Boza added that such people are nothing but politically malicious from the bandit side. He said he was the first person who went on the media and appealed to the world for the rescue of the monarch when he was kidnapped. He further highlighted some of the achievements so far recorded in tackling the insecurity challenges from the side of the state government. Boza said Governor Ahmad Aliyu has almost fulfilled his promises on that because there is no request coming from the security sector which was not approved by the governor. He therefore charged the people of the state to continue to pray to see the end of the pandemic bedeviling the state. He prayed Almighty Allah to forgive the monarch and give the family the fortitude to bear the irreparable loss. Abakar Toba reporting for Alu TV News. And now to end the news, a recap of the main points. We reported to you that more committees have continued to distribute fertilizer to the farmers in the local government areas as a way of boosting agriculture in the state. We also told you that the National Commission for Almajiri and Out-of-School Children Education has solicited support from the traditional rulers towards achieving the set objectives. And lastly, you heard that a member representing the Sabon Birni local government area, Aminu Al-Mustafa, has denied any involvement in the kidnapping of the late district head of Gatawa,
Isa Muhammadu Bawa. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashir Abubakar, and the production team, I'm Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for our version coming shortly. Kwamitoci da dama na ci gaba da rarraba takin zamani ga manoma a ƙananan hukumomin jihar Sokoto domin bunƙasa ayyukan gona. Hukumar kula da ilimin almajirci da yaran da ba sa zuwa makaranta ta ƙasa ta nemi goyon bayan sarakunan gargajiya domin cimma manufar da ta sanya a gaba. Za ku ji cewa ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar mazaɓar Sabon Birni Aminu Al-Mustapha ya nisanta kansa daga hannu da garkuwa da uban ƙasar Gatawa wato Isa Muhammadu Bawa. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Asabar 24 ga watan Agustan shekara ta 2024 wanda ya daidai da 20 ga watan Safar shekara ta 1446 bayan hijirar fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Tumadilla, yanzu kuma ga cikakkun labaran. A wani kokari na shawo kan matsalolin tsaro a yankunan da lamarin ya addaba, wanda ya shafi jihohin Sokoto da Kebbi da Zamfara da kuma Katsina. Rundunar Operation Hadarin Daji ta rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da layin da za a iya tuntubar su, wato layin sadarwa, domin kai rahoto kan wani lamari da ya kasance matsala ce game da tsaro. Lambar wayar kuwa ita ce 0800-00-02-02. A wata sanarwa mai dauke da sa hannun mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta 8 ta rundunar sojin Najeriya, wato Lieutenant Colonel Ibrahim Shitu, ya bayyana cewar wannan kuwa na da manufar baiwa al'umma daman kai rahoton duk wani rahoton gaggawa ko kuma korafi game da matsalolin tsaro a yankunan da lamarin ya shafa, domin baiwa hukumomin tsaro damar ɗaukar matakan da suka dace cikin gaggawa. Sanarwar ta yi kira ga al'umma da su san cewar kiran wannan lambar kyauta ne, haka kuma ɗaukar bayanan wanda ya kira na da matuƙar muhimmanci. Haka ma dai sanarwar ta buƙaci al'umma da su ci gaba da yaɗa bayanin wannan lambar domin ɗaukar matakan da suka dace game da tsaro. To idan muka leƙa ɓangaren aikin gona kuma, an buƙaci manoma a ƙaramar hukumar mulkin Kware da su yi amfani da takin zamanin da gwamnatin jihar Sokoto ta ba su yadda ya kamata. Shugaban kwamitin rarraba takin zamani a yankin, wato Sharihu Abubakar Kamarawa, shine ya bayyana buƙatar yayin ƙaddamar da rarraba takin zamani a yankin. Ga rahoton da wakilinmu Aminu Al-Hussein Amanawa ya haɗa mana. Da yake magantawa yayin ƙaddamar da rabon takin zamani a ƙaramar hukumar mulkin ta Kware, shugaban kwamitin da gwamnatin jihar ta aiki a ƙaramar hukumar, kana kwamishinan lamuran cikin gida na jihar Honorable Sharihu Abubakar Kamarawa, ya bayyana cewa kokarin gwamnatin jihar na samar da takin zamanin kyauta da manufa ne na ganin abun ƙasa sha'anin noma domin wadata jihar da abinci. Da wannan taki ne domin abun ƙasa noma da abinci, saboda haka don ƙasa ta wadata, mutane su samu abinci, su samu abun walwala. Shi a dalilin da ya sa mai girma gwamna Allah ba shi wannan hikima ta ganin cewa sai takin nan kyauta kuma shi ba mutane, ya sai shi kuma ya ba mutane kyauta. A cewar Sharihu, daga cikin kimanin tirela 7 da aka warewa karamar hukumar, kimanin buhu 2,680 ne aka warewa kowace mazaɓa,
yayin da manyan manoma za su samu akalla buhu 400 na takin zamanin. Sauran waɗanda za su amfana dai sun haɗa da jami'an tsaro, uwayen ƙasa, mata da matasa da ma ƙungiyoyin manoma na ƙaramar hukumar. Da yake magantawa tun da farko, shugaban riko na ƙaramar hukumar Aminu Muhammad Kware ya ba namijin ƙoƙarin gwamnatin jihar na samar da takin zamanin kyauta ga manoman yankin, inda ya buƙace su da su amfani da takin domin wadata yankin da abinci. Ga jama'a ƙaramar hukumar mulki Kware na ciya waga kyauta da an ka basu ta taki su yi amfani da ita domin ci gabar da ƙasa da abinci, kada su yi sesuwa su dai amfani da shi. A kalamansu daban-daban, sarkin yamman Kware Alhaji Muhammad Dan Iya da ma shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Alhaji Abubakar Dan Soro da ma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Honorable Kabiru Ibrahim Kware, dukkaninsu sun godewa kokarin gwamnatin jiha na samar da takin zamanin, musamman ma dai karkashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu, na ganin cewa an bunƙasa sha'anin noma a karamar mulkin ta Kware. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Tuwanin ma dai gwamnatin jihar Sokoto na ci gaba da shirin nan na rarraba takin zamani ga manoman jihar Sokoto. Wakiliyarmu Rahama Haruna Birnuwa ta ruwaito mana cewar wannan kuwa na da manufar bunƙasa ayyukan gona a jihar Sokoto. An dai kaddamar da rarraba takin zamani ne a ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa a gaban idon shugaban kwamitin rarraba takin zamani na wannan yanki, wato Alhaji Murtala Abdulkadir Dan Iya. Ga rahoton nata. Chairman ɗin kwamitin ya ce za a raba buhuhuwan taki ga rumfuna 16, wayanda duka aka hada za su samu buhuhuwan taki 2,400, haɗi da kuɗi kimanin naira 120,000 a hannu. Chairman ɗin kuma ya yi kira ga waɗanda aka ba wannan takin zamanin da su yi amfani da shi ta hanyar da ta dace don samun iri mai kyau a cikin jiha. Kantoman ƙaramar hukumar Gwadabawa Alhaji Muktar Bello Abdulrahman ya jinjina gwamnatin da ƙoƙarin da take yi, haɗi da godiya ga gwamna da cika alƙawarinsa na raba takin zamani. Mai wakiltar Gwadabawa ta Kudu Idris Bello Chimola shi ma ya tofa albarkacin bakinsa wajen yaba gwamnatin Ahmad Aliyu ta fannin bunƙasa harkar gona a unguwannin. Mai wakiltar Gwadabawa ta Kudu Idris Bello Chimola shi ma ya tofa albarkacin bakinsa wajen yaba gwamnatin Ahmad Aliyu ta fannin bunƙasa harkar gona a unguwanni da ma jiha baki ɗaya. Mai girma sarkin Gwadabawa Alhaji Lawal Muhammad Zayyana shi ma ya yi babbar jinjina ga gwamna, sannan kuma ya gargaɗi waɗanda aka raba waɗannan taki da kar da su sai da shi. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da takin zamanin sun nuna tsantsar farin cikinsu tare da alkawarin amfani da shi ta yadda aka tsara musu. Tabbas wannan taki an ba da shi ne ba da a sai da shi ba. In ma ka diba ga rubutu ne an ce it's not for sale, so ana nuna cewa duk manomin da an ka ba shi ya je gona wanda shi saboda abin kasa aikin noma a samu abinci wato jihar Sokoto da kuma Najeriya gabaki daya. Makaɗan gargajiya ta hanyar mika saƙon godiya ta hanyar waƙe. Rahma Haruna Birniwa, labaran Alu TV. Tuwanin ma dai gwamnatin jihar Sokoto ta nanata irin ƙoƙarin da take yi domin ganin cewa an bunƙasa ayyukan gona a jihar Sokoto. Kwamishinan ayyukan gona na jihar Sokoto Alhaji Bello Muhammad Wamako, wanda kuma shine shugaban kwamitin rarraba takin zamani a ƙaramar hukumar mulkin Bodinga, shine ya bayyana hakan yayin kaddamar da rarraba takin zamani a ƙaramar hukumar mulkin Bodinga. Ga rahoton da wakilinmu Abubakar Tauba ya haɗa mana. Alhaji Bello Muhammad Wamako ya bayyana cewa manoma dai yanzu ba su da hanzari, musamman ma da suka samu gwamnan Ahmad Aliyu a matsayin gwamnan jihar Sokoto. Wamako ya ƙara da cewa an kai tirolin taki 7 a ƙaramin hukumar mulkin ta Bodinga, inda kuma za a kai buhu 14 a dukkan rumfar zaɓe wanda za a bai ma manoma na hakikani. Da ai albishir ɗin da nake iya ba manoma shine aikin gona yana cikin ajandodin mai girma gona guda 9, don haka ga aikin gona yana cikin gaba-gaba ga gwamnatin Ahmed Aliyu. Don haka manoma in kun shirya, gwamnati ta shirya. Ahmed ya ce a faɗa muku ƙalubalenku.
Kantoman karamar hukumar mulkin Bodinga Alhaji Umar Babuga Oro ya yi kira ga manoman da kada su sa kayayyakin sai dai su yi amfani da shi domin da ya haɓaka aikin su na noma kamar yadda gwamnatin jihar Sokoto ta bukata. Oro ya ƙara bayyana cewa gwamnatin Aliyu na da kyakkyawar fata ga al'umma musamman ma manoman jihar Sokoto. Bisa haka ya kira gare su da akwai doshe su rinka yi ma gwamnati addu'a da neman fatan alkhairi. Za mu yi kokari mu yi sai ga mutanen nan da an ce a bashi insha Allah. Kamar yadda kuka sani kowace runha tana da buhu 14. Kowace runha tana da buhu 14. Kuma su za a basuwa kada wani ya ce a ai mu 12 an ka ba mu muka za an ka ba mu. Bisa ga haka ina fatan kowa ya fahimta. A nashi haujin uban kasar Bodinga Muhammad Bello Abdulrauf wanda ya wakilci sauran ubannin kasar da ke yankin ya gode wa gwamnatin jihar Sokoto akan bayar da wannan taki kyauta ga manoma. Kazalika ya kira ga wanda suka amfana da su yi aiki da shi kamar yadda aka bukata. A madadin al'ummar mu baki da muna son mu isar da sakon godiyar mu ga mai girma gwamnatin jihar Sokoto da cewa mun ga sako kuma mun gode. Yawa daga cikin waɗanda suka amfana da suka zanta da sashen labarai na Alu TV sun jinjina wa gwamnatin jihar Sokoto akan wannan kokari kuma sun sha alwashin aiki da shi kamar da ya kamata. Wallahi rabbil alamin mun gode ma Allah domin duk wanda talaka halin da yake ciki an bashi wannan da zai sai dubbai bai da su an bashi kyauta ai kaga dole ya gode ma Allah dan saboda shi abin goda kuma dole a gode ma shugabanni irin jan kwazon da sun kai na ba mu abin ga kyauta. Wannan tallahi da an ka ba mu na taki wallahi mun wa Allah godiya kuma mun ji daɗi kuma mun roƙi Allah shi ƙara kama mishi game da shugabanci wanda shi kai nagari. Bakar Tauba, labarun Alu TV. Idan muka juya bangaren ilimi kuma a wani kokari na ganin cewa an shawo kan matsalolin ilimi a Najeriya. Hukumar kula da ilimin almajirci da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta ta ƙasa ta kai ziyarar neman goyon baya ga mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar a nan Sokoto. Ziyarar dai na da manufar neman goyon bayan mai alfarma sarkin musulmi a matsayinsa na shugaba kuma uba. Don ganin cewar an samu shawo kan dukkanin wasu matsaloli da suka addabi ilimin almajirci da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Wakilinmu Bashar Sodangi ya ruwaito mana cewar mai alfarma sarkin musulmi ya bayyana irin muhimmancin ilimi ga al'umma tare da bayyana goyon bayansa ga ayyukan da hukumar ke yi. Ga rahoton da ya haɗa mana. Ayarin dai yana ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin haɗakar ilmoma ta zauren majalisar wakilai ta ƙasa tare da wasu shugabannin gudanarwa na hukumar wanda suka samu tarba daga mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar. Da yake magantawa tun daga farko, babban sakataren ma'aikatar Dr. Muhammad Sani Idris ya bayyana cewar ziyarar tana da zumar neman tubarraki da neman sanya albarka daga masarautar domin samun nasarar aiwatar da ayyukan hukumar. Dr. Sani ya kara da cewar gwamnatin tarayya tana ɗaukar matakan da suka dace domin ƙara bunƙasa harkokin ilimin almajiranci tare da magance matsalar yara waɗanda ba sa zuwa makaranta wanda yake addabar ɗaukacin ƙasar nan ba iya yankin arewacin ƙasar nan ba. Babban sakataren haka ma ya yi tsokaci dangane da wasu matakai da ya kamata a ɗauka domin magance waɗannan matsalolin waɗanda suka ƙunshi samar da sahihan bayanan kowane almajiri tare da ƙirƙirar wani ƙudurin doka a zauren majalisun jihohi da zai kula da yadda ake gudanar da harkokin almajiri musamman ga ƙananun yara tare da tabbatar da ingancin ilimi, samar da muhallan zama, ayyukan yi tare da samar da wata cibiya da za a riƙa ajiye yaran da ba a san inda uwayensu suke ba. Wannan kwamishin ne na 'yan Najeriya. Kamar yadda yau muka zo Sokoto da girma sarki ya karɓe mu, mai martaba sultan ya karɓe mu, haka wata rana da girma mai martaba sultan zai mana jagora je kasashen yarbawa, kasashen yamurai domin mu musu magana. Wannan matsala ta mutu almajiri da out of school children matsala ce duka ta Najeriya. Kuma zaman lafiyar mu kenan a Najeriya waɗannan yaran su zama sun samu abin yi, sun samu karatu. Almajirci ya taimaka mana sosai wajen inganta ƙasar nan da kiyaye mana darajar alkur'ani, amma yanzu waɗansu abubuwa da yawa sun zo sun shiga ciki wanda yake so ya zama in ba an tashi tsaye ba an tankaɗe da ake cewa da abawa Allah ba ka nasara abubuwan za su dame mu.
Haka zalika ya ƙara da neman haɗin kai daga shugabannin gargajiya da sarakunan gargajiya domin samun nasarar gudanar da aikin hukumar kamar yadda ya kamata tare da samar da kyakkyawan sakamako. Daga bisani ya gode wa majalisar mai alfarma sarkin musulmi kan irin gudunmuwar da yake bayarwa wurin ƙara bunƙasa karatun alkur'ani mai tsarki a faɗin ƙasar nan. A jawabinsa shugaban kwamitin haɗakar ilmuma ta majalisar wakilai ta ƙasa kana ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Wurno da Raba Architect Ibrahim Al-Mustapha ya bayyana jin daɗinsa kan wannan ziyarar, inda jaddada buƙatar da ke akwai kan aiki kafaɗa da kafaɗa domin samun sakamako mai kyau. Kuma da mana kokari Allah ya taimake ka da irin addu'o'in da kuke mana da albarkar da kuka sa mana, da Allah subhanahu wata'ala za mu ci nasarar ganin cewa wannan matsala ta yaran da ba su zuwa makaranta musamman na arewa wanda mai yawancin su almajirai ne ta gamu. Da yake mayar da jawabi mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar ya bayyana jin daɗinsa kan ziyarar tare da tattaunawa dangane da abin da ya jibinci harkar almajiranci da ilimi a tsakanin ƙananan yara. Haka zalika ya gode wa ƙoƙarin shugaban ƙasa Tinubu kan gudunmuwar da yake basuwa ga hukumar tare da kakakin majalisar dokoki ta ƙasa Tajuddin Abbas, inda ya buƙaci da su ƙara matsakaimi wurin samar da dukkanin abubuwan da ake bukata domin ganin cewar kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Alfarma sarkin musulmi haka zalika ya kira ga uwaye da sauran al'umma a faɗin ƙasar nan da su ji tsoron Allah su bayar da ilimi ga yaransu. Ziyarar dai wani ƙoƙari ne na ƙara magance matsalolin yara waɗanda ba sa zuwa makaranta a faɗin ƙasar nan, wanda ya samu halartar tsohon ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Budinga Dangi Shuni da Tureta Balarabe Kakale Shuni, wanda har ila yau shine ya gabatar da wannan kundin ƙudurin doka a gaban zauren majalisar ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan. Bashir Sudangi, labaran Alu TV. Tuwanin kuma an buƙaci al'ummar jihar Sokoto da a kowane lokaci su kasance masu tantancewa da bayanan da ake wallafawa a kafafen sada zumunta kafin su ci gaba da yaɗa labaran. Dan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar mazaɓar Sabon Birni ta Arewa, wato Honorable Aminu Al-Mustapha Boza, shine gabatar da wannan buƙatar yayin yi wa manema labarai jawabi kan zarge-zargen da ake masa na cewar yana da hannu da garkuwa da uban ƙasar Gatawa, wato Alhaji Isa Muhammadu Bawa, wanda kuma 'yan bindigar sun riga da sun kashe shi a makon da ya gabata. Ga rahoton da wakilinmu Abubakar Tauba ya haɗa mana. Honorable Aminu Al-Mustapha Boza ya bayyana rasuwar Basarake a matsayin babban rashi wanda ba ga jihar Sokoto baki daya face ƙasa baki daya. Ya bayyana cewa tun farko dai gwamnatin jihar Sokoto ta yi iyayenta na ganin ta ceto Basaraken yayin da yake hannun 'yan bindiga, sai dai lamarin Allah ya yi ta kansa inda ya cika a hannunsu. Muna da alaƙa mai kyau da sarkin gobe, wanda an samu wasu abubuwa wanda alhamdulillahi da ni da sarkin gobiyar muna da mutunci ko muna mutunta junanmu. Da yake mayar da martani akan zarge-zargen da aka yi masa na yana da hannu wurin garkuwa da Basaraken, zargin da dan Basaraken ya yi, wato Alhaji Isa Bawa, wanda aka gani a faifan bidiyo wanda ya karaɗe shafukan sada zumunta. Boza bai na cewa ba shi da hannu ko kusa da wannan lamarin, kuma ba ɗaya daga cikin jami'an gwamnati da ke da hannu da wannan ɗanyen aikin. Boza dai ya ƙara cewa wannan lamari ya faru ne sanadiyar yarfen siyasa da kuma yarfen 'yan adawa. Ya ƙara cewa shi ne mutum na farko da ya fara kira a kafafen sada zumunta da a yi kawo ma Basaraken ɗauki yayin da 'yan bindigar suka yi garkuwa da shi. To alhamdulillah ni an na farko wanda ya fara magana da 'yan jarida da Voice of America da BBC, kowa ya jiya. Na ce jama'a hawa mutane mana ga hannu kuma sarkin gobe na ga hannu, mu tashi mai basa, kowa ya shiru. Muna da billionaires, muna da wani tare da shugaban kasa, muna da tare da gwamnati, muna da wani tare da kowa, don Allah a taimaka. Na biyu ko mun zo mun yi mitin namu karkashin security committee, karkashin deputy gwamna, wanda an kai magana cewa za a yi a nemi a yi magana da 'yan uwansu na magana da shi. Muka ce to duk abin da suka kai karshe a zo a gaya mana, mu za mu yi kokari duk da za a yi a haɗa abin nan, a zo a to da shi ƙarshe dai ma an haɗa abubuwan nan, duk abin da suka ce a haɗa an haɗa. Dama abin da ya ɗan ja lokaci, mashin da suka ce dole sai an haɗa da su. Wannan mashin yanzu haramun ne a sayar da su a Najeriya, Boko Haram. Nijar idan aka ga mutum da shi ma halbewa ake yi, ba a sayar da su a Najeriya. Duk in kaga an sayar da su taɓa rauni hanya ce, muka bi hanyar da muka bi sai da muka nemi mashin nan.
ya kuma zayyano wasu irin ci gaba da aka samu a ƙarshen jagorancin gwamnatin Aliyu a fannin tsaro a jihar Sokoto. Buza ya bayyana cewa gwamnatin Aliyu a halin yanzu ma a iya cewa ya cika dukkanin alƙawuransa na daƙile matsalar tsaro a jihar Sokoto. To kaga alhamdulillah yana da alaƙa mai kyau ba wai da ni ba da duk gobirawa. Na biyu ai kaga duk da siyasar da sarkin gobire misali ya yi PDP ai kaga ba a cire shi daga sarautar da yake ta sarkin gobir ba. Na biyu kwamiti ya yi zama an canza ma wasu wuraren aiki an cire wasu da sauransu kuma kowace irin siyasa ta Najeriya ta gadi haka. Amma ai kaga alaƙa ta yana nan da musamman ma da gwamnati. Yana zuwa wurin abubuwa na gwamnati, yana zuwa gidan sarkin yamma, yana zuwa gidan Ahmed Aliyu, yana zuwa har gidan ɗan Chadi, deputy gwamna. To kaga akwai alaƙa mai kyau da shi da al'umma. Bisalika ya kira ga al'umma da su ci gaba da yi masa addu'a na neman dafarar Allah wurin tunkarar matsalar tsaro a jihar nan gadan-gadan. Daga ƙarshe kuma Buza ya roki Allah da ya ji kan marigayi ya kuma bai ma iyalansa da al'ummar ƙasa baki ɗaya jure wannan babban rashi da aka yi. Abubakar Tauba, labarun Alu TV. To Allah ya kyauta. Da wannan labarin kuma muka zo ƙarshen labarin namu na yammacin yau, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar kwamitoci da dama na ci gaba da rarraba takin zamani ga manoma a ƙananan hukumomi na jihar Sokoto a matsayin wata hanya ta bunƙasa ayyukan gona a jihar Sokoto. Haka ma mun kawo muku rahoton cewar hukumar kula da ilimin almajirci da yaran da ba sa zuwa makaranta ta ƙasa ta buƙaci goyon bayan sarakunan gargajiya domin cimma manufar da ta sanya a gaba. Haka ma kun ji cewa ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Sabon Birni Aminu Al-Mustapha ya nisanta kansa daga zargin da ake masa na hannu da garkuwa da uban ƙasar Gatawa wato Isa Muhammadu Bawa. Yanzu kuma a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karantu ne.